Good morning, my dear children. So again Monday with our science class. Okay, are you all ready for the class? Okay. Are you all safe at home? Yes, I know that you all are safe at home and you have to be more careful about the COVID-19 disease. Okay, now the cases are increasing. Okay, it is becoming huge and huge. Okay, so you have to be careful about that. While parents are going outside, you make them aware about all these things. What all things you will make them aware? Yes, to wear the mask, to sanitize their hands, wash their hands. Okay, social distancing. You have to make them aware all about these things. Okay, kids? Okay, so let us discuss about we are studying about the lesson 4, safety rules and first aid, right? Yes. So in the last class we studied about first aid and what are the first aids to be given for wounds, fractures and sprain. Okay, did you all study that? Did you all read the text? You have to read the text, then only you will study the difficult words. Okay, so in this session we will discuss about some more things and what are the first aids to be given for some accidents. Okay, that we will discuss, and before that we will go to a recap about what we studied in the last class. So in the last class we studied about first aid. Okay, what is our lesson? Lesson 4, safety rules and first aid. In the last class we studied about first aid. And what is first aid? It is the immediate help given to an injured person before the arrival of a doctor. Okay, do you all study the definition? What is first aid? It is the immediate help given to an injured person before the arrival of a doctor. ഡോക്ടറിനെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ്. എപ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പാണ് അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ആക്സിഡൻറ്റിനെ ഒന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then we studied about the first aids given to wounds, fractures and sprain. Okay, ഇതിനെ മൂന്നിനെ പറ്റിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? what are the first aids given to wounds, fractures and sprain? Okay, so what are the first aids given to wounds? If we have a cut or wound, okay, what we have to do? Okay, then while giving the first aid, whoever is giving the first aid, we have to wash our hands. അല്ലേ? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ വൂണ്ടിനകത്തൂടെ ഒന്നും മറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു, whoever is giving the first aid, we have to wash our hands and all. Okay, so what are the first aid given to a person who is having a wound? മുറിവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? wash the wound with water and remove dirt. അല്ലേ? കുറേ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, wash the wound with clean water. അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? and we have to remove all the dirt around it. Okay, then clean with antiseptic lotion. You have to clean the wound, okay, with cotton wool, and we have to clean the wound with antiseptic lotion. Then use a cloth or a sterile gauze to stop bleeding. അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ മുറിവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലൊരു തുണി കൊണ്ട് വല്ലതും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ നൂല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത്, ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യൂസ് എ സ്റ്റെറൈൽ ഗോസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ്. അപ്ലൈ എ പ്രഷർ ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so then it will stop bleeding. Then if the bleeding does not stop, what you have to do? Use tourniquet. You know what is a tourniquet? In the last class I explained what is that. Okay, so use a tourniquet, and if the bleeding does not stop. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? നല്ല വലിയ വൂണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടോർണിക്വറ്റ് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു തുണി എടുത്ത് റാപ്പ് ചെയ്യണം. 2 or 3 times you have to wrap around it and you have to put a knot.
Okay, so likewise you have to apply tourniquet, and you have to suddenly you have to go to the doctor, consult a doctor. Okay, and if stitches are needed, you have to stitch the wound. Okay, and if the wound is by a dirty object or by any rust object, what you have to do? You have to take tetanus injection. What injection? Tetanus injection. അല്ലേ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അതായത് വൂണ്ടിനകത്തൂടെ എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആകും. അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വലിയ ഒത്തിരി വ്രണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി tetanus injection. Okay, consult a doctor and you have to take the tetanus injection. Okay, next is about the first aids given to fractures. That also you study. Okay, so what you have to do? What is a fracture? Fracture, it is the crack in a bone. അല്ലേ, നമ്മുടെ ബോണിന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലിനെയൊക്കെയാണ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. What are the first aids to be given? So make the person sit in a comfortable position. അല്ലേ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഇരുത്തണം. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ. മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? പ്ലേസ് ആൻ ഐസ് പാക്ക്. ഓക്കെ, ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്വെല്ലിങ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി നീരൊക്കെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ നീരൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Place an ice pack. Okay, so you know that while if it is a fracture, it is that much painful. അല്ലേ, അപ്പം നീരൊക്കെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് place an ice pack. Then you can use a splint. You know what is a splint and what is a sling, right? So use a splint. എന്താണ് സ്പ്ലിൻറ്റ്? അതായത് ആ ഫ്രാക്ചർ നടന്നു എന്ന് തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും? ഒരു മെറ്റൽ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ, സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ യൂസ് എ സ്പ്ലിൻറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്ലിങ്. സ്ലിങ്ങും അറിയാം അല്ലേ, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. That you have studied, right? So you remember all these things? Okay. Next is the sprain. Okay, what is a sprain? It is the ligaments get stretched or torn. ലിഗമെൻസിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അല്ലേ ആ ഒരു ടോൺ, അതായത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബ്രേക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ? യൂസ് എൻ ഐസ് പാക്ക്. അല്ലേ, സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വരും. അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യൂസ് എൻ ഐസ് പാക്ക്. So that is a first aid given, and it also, this sprain should also treat it like a fracture. ഒരു ഫ്രാക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എവിടെയും ചെയ്യുന്നത്, സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, you have to definitely consult a doctor. Okay, only a doctor can treat all these things. Okay, then and you must not be moved. That part where the sprain is occurred, that part must not be moved until it heals. അല്ലേ, റെസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ സ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്രേപ്പ് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായ ആംഗിളിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ അല്ലേ, കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പലയിടത്തും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്ടർ പറയും ഒരു ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ട് പറയും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയും അല്ലേ. സോ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി മൂവ്, ദാറ്റ് സ്പ്രെയിൻ പോർഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി മൂവ്ഡ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് heals. Okay, so these are the things or the first aids we have studied in the last class. Okay, and in this session we will deal with the first aids to be given to nose bleeding, then to fire accidents, okay, burns, then poisoning, and also animal bite. So these are the first aids we are going to discuss in this session. Now let us look into how we can give first aid for a nosebleed. Now when you see nosebleed, these occur very frequently, especially to children in summers. And the first thing that you can do is pinch your nose between your thumb and the rest of your fingers and hold it for 10 minutes. And while you're doing this, breathe through your mouth.
this pinching of the nose applies pressure on the bleeding portion and stops it. But remember, don't remove your hands till a clot is formed. And this clot takes about 7 to 8 minutes to form. And at least for the next few hours, do not blow your nose. When you blow your nose, whatever clot is formed is also going to gush out, and you're again going to start to bleed from the nose. You should make sure that you do not blow your nose for the next few hours. Now, another way that you can reduce nosebleed is by keeping an ice pack right above your nose. Now, how do you prepare this ice pack? You take ice in a clean cotton cloth, crush it with a hammer, and you place it right above your nose. So this is how you can prevent or reduce nose bleeding. So that is about how you can administer first aid. So next time somebody in your class has a nosebleed, you know how to treat them. Now let's move on to the next category called as burns and how we can treat burns. Now, the main reasons why burns happen can be because of fire, can be because of hot objects, could be when boiling water spills on your hand, or steam, or even firecrackers, or certain chemicals like acids can lead to a skin burn. Now, they may be very serious or they may be pretty minor. Only minor burns can be treated at home. Serious burns, the person needs to be rushed to the hospital. Now, how do you identify between a minor burn and a serious burn? When you see minor burn, it causes just redness of skin and there is no blister that is formed. And when you get such a burn, the first thing that you have to do is wash that area with plenty of cold water for several minutes. It will ease the pain and the burning sensation. But if the person is still feeling a lot of pain and burning sensation, then apply a damp cloth over the area that has been burnt, like this picture here. But in case of severe burns, there's very little that we can do. The skin becomes very red and full of blisters. So the only thing that we can do is make sure that these blisters do not break, because once these blisters break, there's a high chance of getting infection. But in spite of that, sometimes you cannot avoid it. If the blister breaks, then wash that area with a lot of soap and water and cover it with a loose bandage. You should keep in mind that here, unlike other wounds, the bandage should be very loose. Otherwise, it can be very, very painful while removing it off. And if it's a very, very severe burn, then immediately rush the person to the hospital and give plenty of water to drink, because they will be in a panic mode, they will be in a shock mode. The only way that they get fluids into their body to help them calm down is by drinking a lot of water. To treat burns because of acids, the thing that you can do is wash the area clearly with running cold water immediately. This helps in removing out all the acids that have spilled on the skin. So this is about burns. Now we'll move on to the next part of the chapter, which is called as fire. So we will be seeing how exactly fire occurs, what are the reasons for a fire accident to happen, and how to deal with certain situations like this. So fire, as we know, can destroy many things and even kill people. It is that powerful when it is out of control. And the main causes of fire is carelessness in the kitchen, especially while using kerosene stove or gas stove like LPG stove that we use in our houses. Or it could happen because of a defective electrical equipment or wires. So because of this, there can be a spark that leads to a fire on your curtains. Or during Diwali season, because of firecrackers, especially rockets are known to be notorious for this. When you launch a rocket, you don't know where it's landing, on whom it's landing. So this can lead to certain serious fire accidents. So these are the reasons why fire happens. Let's see how we can prevent such fire accidents. The first thing is, after lighting a fire with a matchstick, make sure that the matchstick is completely extinguished before you throw it in the bin, because you don't know what all is there in the bin. What if there's a paper there and you throw out a matches that is still lit? The paper can catch fire. So you should make sure that the matches is completely switched off before you throw it in the bin. The next is, remember to store kerosene and petrol in airtight cans away from fire.
And avoid nylon clothes in the kitchen, because nylon can catch fire very very easily. Wear only cotton and woolen clothes in the kitchen. Next thing, never keep a lit kerosene stove on the floor, because by mistake, if you tip off the kerosene stove and it falls, then the fire can spread throughout the region on the hall of the kitchen wherever you're keeping it. So make sure that the kerosene stove must never be kept on the floor. Then make sure to switch off the LPG stove when you're not using it. And in spite of that, if you think that you smell gas somewhere, immediately open out all the doors and windows and call the gas agency for help. And remember, small children must never be allowed to light firecrackers on their own. There should always be an adult watching over them, helping them, because firecrackers can be very dangerous at times. So, children, I hope that you will keep all of this in mind and educate all the people that you see around you who you think are being careless. But in spite of being careful, sometimes we cannot avoid it. Fire accidents do happen. In those cases, how do we fight fire? We use devices called as fire extinguishers to put off fire. Now, these fire extinguishers can be of various types. Some of them use carbon dioxide, a gas that prevents burning, and some of them work on foam. So there are two kinds of fire extinguishers that you find. Both of them are very effective in putting off fires. Now, in case a paper or wood catches fire around your surroundings, it can be put off by throwing some sand on it. Now, this sand cuts off the air supply, because of which the fire goes off. And throwing water on fire also works great sometimes. It switch off the fire by cooling the burning substance, but we have to keep in mind when we can throw water and when we can't throw water. Now, in case of a fire due to kerosene or petrol, you should use only sand to put it off. Water must never be used in such a situation, because the minute you pour water, whatever kerosene that has caught fire will spread on the surface of water, and wherever water flows, even the fire is going to flow, and this can be quite disastrous. So you should never pour water at a fire that is arise due to spilled kerosene or petrol. And fire caused by electricity is the most difficult to handle in homes. And again, here, water should never be thrown at such fires, because there is a danger of an electric shock. Here, sand is effective, or fire extinguishers can be used as a better option. And what will happen if your clothes catch fire by mistake in the kitchen? Here, you can throw water, or if you cannot find water for that emergent situation, wrap that person with a blanket, coat, or a curtain that you find nearby. And once you see that the fire has gone off, immediately take off the clothes. Because if you leave the clothes on, it can lead to severe burns on the body. So immediately, the minute you see that the fire has gone off, take out that blanket or coat that you've put on that person. So you can see firemen's duty is quite harsh, quite difficult, and quite challenging. And fire is something that everybody fret or everybody is scared of, because it can lead to such massive disasters and loss of lives. First aid for animal bites. We will be looking at two different categories of animal bites. The first category is animal bites like dog bite, cat bite, or monkey bite. So you can see it's a tough situation to be in, and this can be quite dangerous because these animals can carry germs in their saliva, and this germs that they carry in their saliva can spread infectious diseases such as rabies. So rabies is one such disease that is passed on by an animal bite. And the first thing that we have to do is wash the area with lot of soap and water. This will help in washing out whatever saliva has been given out by the bite. Then immediately call a doctor and get an injection to prevent rabies disease. So this is the next thing that you have to do.
Now, this is about animals such as dogs, cats, and monkeys. What about when a snake bites? Whenever you get a poisonous snake bite, the situation is a little different because poison spreads through the blood. And to avoid this, preventive measure has to be taken. How do we do this? When you get bitten by a snake, the portion that is bitten has to be kept lower than the area of the heart. Suppose it bites you on your heart is in your chest region, so you should make sure that the hand is lower than your chest region. And you should tie a cloth very tightly just above the bite side. So you can see this person's bitten near the wrist, so just above the wrist region they tie a cloth very tightly. By tying a cloth tightly, you're slowing down the blood flow to that region. So when you're slowing down blood flow, even the poison that is released in blood moves quite slowly. This can in fact save a person's life. And immediately rush that person to the hospital and make sure that they administer anti-venom injection. This is the only thing that can help save the person from the danger of a snake bite. So this is about how to deal with animal bites in that situation. So one more thing there is in your textbook is that about poisoning. Okay, poisoning. Poisoning എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വിഷാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. പല രീതിയിൽ ഈ വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലാറുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ല, അറിയാതെ അല്ലേ. പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. പെയിൻസ്, നെയിൽ പോളിഷ്, സോപ്സ്, മെഡിസിൻസ്, വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്സ്, നാഫ്തലിൻ ബോൾസ്. അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച്, അതുപോലെ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കെയർലെസ്ലി അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് അല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതെടുത്ത് കുടിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിതെടുത്ത് കുടിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിലേക്ക്, അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പേരൻസ്, അമ്മമാരൊക്കെ നെയിൽ പോളിഷ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇത് അറിയാതെ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വായിലേക്കൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, മെഡിസിൻസ് ഷുഡ് ബി. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത് പറ്റിപ്പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലേ. സോ വൈൽ വി ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് മച്ച് കെയർഫുൾ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് മെഡിസിൻസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ലോക്ക്ഡ് കബോർഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ, പേരൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് അറിയാതെ ചെന്ന് എടുത്തത് വായിലേക്കൊക്കെ അല്ലേ, മിഠായിയൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇടും. അപ്പം അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ലോക്ക്ഡ് കബോർഡ് അല്ലേ. അതായത് അഡൽട്ട്സ് മാത്രമേ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ അഡൽട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ മെഡിസിൻ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ലോക്ക്ഡ് കബോർഡ്. ദെൻ നെവർ യൂസ് എ മെഡിസിൻ ആഫ്റ്റർ ദി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അതായത് മെഡിസിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സോ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെഡിസിൻ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് after the expiry date, don't use such medicines. Never use a medicine after the expiry date. Then if a person swallowed a poisonous substance, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെയിൽ പോളിഷോ പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്തലിൻ ബോൾസോ ഇതൊക്കെ അറിയാതൊക്കെ നമ്മുടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹിം ഓർ ഹെർ വോമിറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ വായിൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ട് ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയും. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹിം ഓർ ഹെർ വോമിറ്റ്. വോമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഛർദ്ദിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗോ ടു ദ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വിഴുങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരോട് ചെന്ന് പറയുക. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഗോ ടു ദ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്.
ദെൻ പിന്നീട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ, അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒത്തിരി ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്ത് അങ്ങ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ, വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഉടനെ എടുത്ത് നമ്മളങ്ങ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. പുറത്ത് നമുക്കറിയാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അഴുക്കാകാതെ ഈച്ചയൊക്കെ വന്നിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യും. They are harmful chemicals, so it will be get inside our body. How? Because if we are not washing all these things, it will be get inside our body. So before eating the fruits and vegetables, we have to wash it thoroughly. Okay, so wash the fruits and vegetables well before eating. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. So kids, so you have to be careful about while doing anything. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, you have to be careful about while doing anything. Okay, while taking sharp things, while you are plugging any electrical things. Okay, so likewise you have to be careful about while you are playing everywhere. We're playing on the ground, playing at home. Now you are at home, so while you are playing at home, so all the time you are playing, right? So you have to be careful, so then only we can avoid all these accidents. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ, എപ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വരുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ. ഹെൽപ്പ് പല രീതിയിൽ നമുക്കാകാം. നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ വിളിക്കാം. അതല്ല ആരും അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അല്ലേ. ആ ആക്സിഡൻറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളത് അവിടെ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാല് മുറിഞ്ഞു, കൈ മുറിഞ്ഞു, വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറയുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എന്ത് അപകടം പറ്റിയാലും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, മുതിർന്നവരുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ തേടണം. Okay, and also you have to memorize the telephone numbers of doctors, ambulance, fire service, police station. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും, നിങ്ങൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആയില്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ഏതൊരു അപകടം കണ്ടാലും ശരിയായ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ആ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തിരിക്കണം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ആൾക്കാരെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡയറിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിടണം നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ, അതുപോലെ ആംബുലൻസ്, ഫയർ സർവീസ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം. ഓക്കെ കിഡ്സ്, സോ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ലെസൺ. You have to study all these things because accidents may happen anytime. Okay, we cannot expect when the accident may happen, so we have to be careful about all these things. And you have to keep in mind the first aids. What are the first aids to be given to an injured person or to ourselves also. Okay kids, so read this lesson very thoroughly, read the textbook and study all the difficult words and all, and study the question answers and all the fill in the blanks and everything given to you. Okay, so after 2 weeks there will be your it comes the first term examination. Okay, and for the first term examination how many lessons are there? 3 lessons have given you, right? Yes. So which are the 3 lessons? Lesson 4, the safety rules and first aid. Then lesson 5, this skeletal system and muscular system. And one revision lesson it is given to you, that is lesson 3, eat right and stay healthy. Okay kids, so keep following all these things. Okay, and stay safe at home. We can meet in the next class with our revision lessons. Okay, thank you.